Good afternoon, everyone. And my name is Davide Naggi. I work as a CEO of Corso Rehabilitation Hospital. And I'm very happy today to be here with Safalu and Ruben. We are celebrating an experience that was actually born out of networking from Ruben and the team of the University of Spain. They introduced Safalu to us. And of course, we decided jointly to see how we could work together, yeah, and look into the future of Safalu as a person, yeah. There is a misconception whereby, for whatsoever reason, when we come across any form of disability, there is a misconception that our life is over. And I think in the experience that we are maturing together, we are emphasizing exactly the opposite, right? Life is not over. It's a different life. There are some challenges, but also positive aspects. And that's what Corso stands for, all right? We want to help people that are going through situations that are disabling, being congenital from birth or traumatic during the course of our life, to give them the opportunity, in fact, to overcome part of that challenge. And just in brief, Corso is a rehabilitation hospital. We are a private and not-for-profit organization. We do provide specialized surgery and quite of a range of medical rehabilitation disciplines. Corso has been working now for about 10 years. And in 10 years, the team of Corso has been able to provide specialized surgery to more than 40,000 people, mostly children, and rehabilitating twice that number. So that's quite of a humanitarian testament, if you allow me to use that term. It's quite of an important humanitarian testament, and really the results of the commitment of so many staff and friends that have been working here or that are networking with us, and Ruben is now one of them. So the story of Safalu is and will be his story. It's not the story of Corso, and it's not the story of the University of Spain. The University of Spain and Corso have simply been helping somebody to rebuild his story. And he's doing very well, actually. In the discussion that we had with the University of Spain team, we have agreed that we cover 50% of the cost, both sides, to make sure that this is going to happen. But the hard work is not from Corso or from University of Spain. The hard work is from his side. And as I was telling before, and we discussed several times, this is not the finish line, but it's a new beginning. You know, and that's why it needs to be celebrated, and that's why it needs to be understood. It's a new beginning, yeah. And but we have a very strong brother here, yeah, and I know he will manage. So I want to thank, of course, the University of Spain team for reaching out to us and setting up the ground for us to work together. I want to thank my team for the work they've been doing so far. I think it's going quite well. And most importantly, I want to thank you for taking up this challenge and for showing that you can do it. All right? Thank you so much. We have a little something for you. Oh, fantastic. All right. I've become a student of pain. Thank you so much. Thank you so much, Doctor. We appreciate it. Thank you.
Tatamale safari ndi muzanyi wa mifumbi zaba Kanyama empaka zaba Kanyama Mr. Kampala Mr. Uganda mbadde nzizanya nafunamu accident mu gwokubiri mwezi gwokubiri omwaka guno nga 28 gulo ne kumenyeka abantu wala mu ddwaliro gulo ne kugaana oyunga ne bakusalako nga kutandise okwonooneka naye ndi musanyufu nnyo okulaba nti nfunye okugulu okuddamu otutrayininga kuba kusobola otutrayininga era nkomawo mu mpaka muli neewulira nga nkyazisobola neneebaza buli ankwatiddeko mu nsonga eno ey'okunnyamba mu kizibu kino kye nafuna ekyokuba nasalibwako okugulu abasitukiddemu okunnyamba ab'emikutu gyonna abankwata vidiyo zonna ezasooka okutambula okutuuka ku eno gye nkutte nga nfunye okugulu kuno. So neebaza buli ankwatiddeko mu nsonga eno naye nga ndi musanyufu nnyo 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 kuba kati kuno okugulu kusobola okukola buli kimu mu jiimu buli kimu kujja kunkolera. Abasawo tebampisiza bubi bandabiridde bulungi nnyo 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 era sinaamu kyenyinza bagambako. Bampaddeko eyemala. Kusomoozebwa nfunyemu era okw'amaanyi lwa nsonga nti luli amagulu nalina gannakyo gonna kusaawa ya kakati nina kwa kyuma naye nga ekirungi kusobola okukola bye neetaaga kyekikulu kuba mbadde nnoonya kufuna kugulu nziremu ndabike nga ntrayininga Mukama nannyamba ne nkufuna kati nsobola otutrayininga. Kusomoozebwako kubaamu kubanga obulamu omwana bubaamu bingi waliwo naffe abafa abakola biki naye okubanga Katonda akyankuumye nga ndi mulamu ate nankwatirako n'okugulu ne nkufuna kitegeeza nti okusomoozebwako kwenfunye si kw'amaanyi gye ndi ku budde buno kubanga kye mbadde nnoonya nkifunye kubanga bangi abali eyo ng'ayagala okugulu naye nga tasobola kukufuna naye ate nze nina sapooti okubanga nakufuna nakyo nkyebaliza Katonda n'abannyambye bonna kuba siyinza bagamba omu ku omu naye Mukama ajja kubaddizaawo buddiza kye bankoledde. Neebaza University of Pain yasitukiramu mu nsonga yange neebaza abaana abazannya empaka za mifumbi abasobola okuba ku guruupu ne bakola kye baakolayo ne banfunirayo ebbaasa nabo mbeebaza n'abalala besitamenye mannya abo kinnoomu nabo mbeebaza ab'emikutu mwenna mbeebaza era ndi musanyufu nnyo. N'abakoso lino eddwaliro nalyo ndyebaza kubanga omukisa gw'amaanyi nti
nafunye okugulu ate ng'era obujjanjabi bwe bampa wendwaliramu ekigere kino nkomawo bukomi for free ne bankolako era ndi musanyufu nnyo 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 nnyo. Bubaka ki bw'oyinza okuwa bannamizannyo banno? Bannamizannyo bannange obubaka bwe nsobola obbawa butaggwaamu maanyi bw'oba olina ky'ofunye ekizibu wabula kutegeeza abantu bamawulire buli kimu. Abantu bayamba munnange era bayamba gye bali ab'ekisa abakola ki abayamba era oli waba alinamu ekizibu ng'akifunye nga muna wa mizannyo towanika lemerako olemera ku kitone kyo. Ebirooto byange bye nina ku budde buno byanange kubaako nga Mr. Uganda. Kuba musajja mwegomba nze ntuulaawo era ne mwebuuzaako ne mugamba muganda wange wano nkozeewo ntya ne mwebuuzaako ate nampabula kuba talina mutima gutayagaliza. Mulimu abamu ng'osobola omubuuza n'atakwagaliza n'akugamba birala naye nze Mr. Uganda mwebaza Isaac Ambikirwa nti mukwano gwange nnyo era kyemba neetaaze mubuuza ne mugamba wano nkolewo ntya n'angamba kolawo oti kitegeeza ati anjagaliza. Militoni muganda wange webali kumbeererawo naawe nkwebaza nnyo muganda wange byonkoledde byonna ne Mr. Uganda ne Mr. Robin University of Pain mwenna mbeebaza ku nsonga eno kyemunkoledde kyonna Mukama abaddizeewo. Ekitegeeza olinda competition endaka ya Mr. Uganda era empaka ezijja kuba guno omwaka gw'omufu tetujja kuzannya naye omwaka ogujja wendi tugenda kuttunka. Wendi abasawo tebalina bbanga libasigaza kunsiibula kubanga ekintu naawe olabe nga nsobola okukikozesa kati essaawa yonna n'essaawa yakakati bayinza okunsiibula. Ekirala ngeri gye nali Kanyama ate nga training omuntu waba amanyira training omubiri tosobola kuwumuza bbanga lino lyemaze emyezi 8 guba gukuluma n'okuluma. Naye mbadde nkola mu firi wakawutwawo nenekozesaamu lubuto nekubamu sipooti w'okugulu okumu mbadde mukola nga nawe nekutta oluusi nga nsobola omukola kugulu okumu nenkolayo nga 20 dabo webityo nga nkikwasaganya nekuba mu benchi tebaddeewo naye nga just mbadde ntrainingamu lubuto sipooti oyo nenkubamu press up webityo okuumako kosanzeeko nga kakyaliko. Bampita Akuha Milton, manager University of Pain. Ensonga enkulu esinza tuleeta wano ya muganda waffe ono Safaru. So Safaru yali atrainingira mu University of Pain, yali muyizi munnaffe mu University of Pain ate nga muzannyi. Mu biseera ebya COVID egimu ne ziggalawo so we yafunira obuzibu tetwafuna easy communication ne tufunamu obuzibu bumumpuliziganya. Naye twali awo ku media ne tulaba nga avuddeyo anoonya buyambi obw'okugulu ne tusitukiramu nga University of Pain ne tunoonyereza ki kye tuyinza okukolera muganda waffe. So mu kunoonyereza abasinga batulagirira nti Koso ly'eddwaliro erisinga. So ne tujja ne tutuukirira Koso ne tuteesaganya nabo ne batuyamba okumanya Koso eddwaliro ly'amaanyi lyatuwa 50% discount on the bill of Safaru's leg. So University of Pain egamba we shall pay the rest. Koso kusingira ddala twebaza Koso kyo yatukolera ne tutuuka wano musajja ne tumuleeta n'ekigere ne tukisasula ndowooza kiikyo mukiraba akifunye. Mukama wange Mr. Ruben batulamu ne Koso hospital ne batuuka ku nzikiriziganya nti bajja kuyamba any athlete yeetaaga obuyambi in this process. So any athlete yenna wanaabeereyo nga yeetaaga obuyambi asobola okututuukirira. Sorry? University of Pain is a charity organization. Tuliwo kuyamba athletes okusingira ddala. So buli muzanyi w'ebyebizannyo yeetaaga obuyambi nga buli relevant. University of Pain esobolaositukiramu n'emuyamba. Kubanga it is a charity organization okusinga. So University of Pain tuli okusookera ddala tuli ku media. Offices zaffe ziri zizira
okusinga tubeesinga naye nga tulina media platform gye tukozesa Universe of Pain. Gets better from this, he's going to be employed, and we promise him to support him in whatever way he wants, and he's going to stay as a bodybuilder. Thanks. Wampita Mbikira Isaac, nga nze Mr. Uganda, bana bazanya emifumbi, nkolera ku University of Pain, ono muganda waffe nnyo, tubadde tukola naye okuva yafuna accident eyo tubadde tetutraininga nga bwe kiteekeddwa okubeera, naye nga engeri gyafunye ekigere kijja kuba kirungi tuddamu tutraininge bulungi avuganye nate nga bw'abadde akikola. Musajja asobolera ddala, musajja w'amaanyi ate n'omuzannyo agwagala. Nze nsuubira ajja kukola bulungi mu maaso kawo. Of course eba battle, you know, eba battle. Bw'oba weetegese bulungi, you take it all. Naye nga mu maaso ko awo bwe naaba mpumudde ndowooza ajja kusobola okukitwala. My name is Jemima. I work in the Kookie orthopedic workshop. The one who fabricated Tamale Sufalu's artificial limb. After measurements, I got what we call a negative cast. When we get the negative cast, we use POP powder to make a positive cast. The positive cast is the model we use to produce what we call a socket. A socket is something that is worn on the remaining part of the leg, what we call a stump. When we make a socket, we assemble the other parts which we get from outside the country, like the joint, the artificial joint, the pylon, the artificial foot, to make a full leg. After making the full leg, we show them how the fitting is done. We do the training to teach them how to use their leg and get back to their feet again. Since I've spent some good years in this field, he has been a very good patient. He's very positive about everything. He asks where he needs help. I really didn't get any major challenges with him, because even the first day we fit the limb, I thought he has used it before because he was a bit more conversant with it, other than the other cases I've handled. He's having. We even tried doing some squats because he was telling me, since I'm a gym instructor, something of the kind. I'm not so good with gym words, but he told me he works in the gym before he was working in the gym. So we tried doing squats with the joint he has. So it's very capable of doing all that he wants, or doing the gym work, doing the squats and the weightlifting, as you called it. But I just wanted to be sure that I have the right joint for him. Because when he first came for the first assessment, we had joints, but those joints are for users that don't really do heavy-duty work. We call it heavy-duty work. Because the first assessment, we ask all the questions, what their occupation is, what they expect from us, what they are going to use the leg for, apart from the normal daily living activities of the day, like walking and sitting. That's where we determine which type of joint they are going to have. Jemima, nkola mu workshop ya Kookie, tukola amagulu n'obugatto, bagayita magulu mazungu mu lulimi Oluganda. Mulwadde we yajja Tamale namwasesinga n'ambulira mu byakola, so okusinziira ku byakola n'ensalawo joint nnyingo ki gy'agenda okukozesa eri artificial, ne tumupima ne tutandika process yaffe. Bwe twamupima twafuna kino ekintu ekiva mu seminti omweru gwe tukozesa. Bwe tukifuna bwe tuteekamu ebirala ebya pawuda bibeera ng'obugi, naye we bikwata bikaba bikaluba ebeera nga moddo gye tusinzirirako okukola kye tuyita soketi. Soketi kyekyo ekyambala wagguluko okwo okugulu okwasigalako. Kati bwe tumala okukola eyo soketi tuteekako ebintu ebirala, tukwasaako ennyingo wansi n'ekigere n'akantu akalala ka pylon okwenkanyankanya obuwanvu bwe. Kati bwe tumala okuteekako ne tumuyigiriza okwambala n'okukutambuza. N'ebirala by'anaabanga akola ewaka, kuba Tamale yannyonnyolamu nti yali gym instructor, sikimanyi bulungi mu Luganda. Yali akola bya gym, kati nandaga nti tusooke tuyiga okutambula, ayagala kuyigamu okukola squats. Simanyi. N'aŋŋamba nti ayagala yigamu okukola squats okusitama nga bw'oyimuka. Kati awo era nakyo twakikolamu nga joint ekisobola.
gye twamuwadde oba ennyingo enzungu. Omuntu sirina nnyo challenges okuggyako okulaba abalwadde abamu nga tebasobola like ku affordinga services kyekisinga okunnuma nze naye nga omulimu gunsanyusa okugukola era wendaba omulwadde kuba bagenda ne bajjanga okugulu kugenze nga tamanyi life after amputation oba obulamu obuddako ng'okugulu kuli kuvuddeko okwa Katonda kwe yatuwa. Naye bw'alaba nti waliyo this other life nga tumuwadde okugulu okuzungu kibasanyusa nnyo era kibazzaamu amaanyi. To me that is the best I can get. Sinza kusaba anything more. Ekyokubanga okola ku basajja nga si mukazi challenge kyeyeyaawo tewali nnyo challenges kuba tulina abasawo abaami abalala bwe mba ninamu challenges basobola okunnyambako naye tuli trained course etutraininga how to handle client per client, so sirina nnyo buzibu awo nti wemba mukazi I can handle a man, waba musajja they can handle a lady. Tumanyi engeri y'okweyisaamu and the precautions are put in place on how to handle different clients depending on what they have and what their case is. Kuno kati omulwadde w'abaze ne tumupima kitwala ennaku nga 3 ku 5. 3 to 5 days. Okuyiga okutambuza, it differs from patient to patient, but to our average 2 weeks.